Hello, sir. Second over, sir. నేను అమ్మ చెప్పిన నేనేం చేస్తాను ఎవరు ఇది ఇంపార్టెంట్ లైట్ ఉంది అనుకోండి మన పైలట్ ని పక్కన పెట్టండి. పైలట్ పంపించండి. మేడం వైర్ మొత్తం చూసుకోండి. Thank you. ఎవరు తీసుకోకుండా No, no. Straight. Please get inside. Just to have a glance of all of our organization activities. Now 125 are there and there is always waiting list of 60 to 70. So we want to expand it. And we are having different skill development programs. Ranging from computers, the garment making, hotel management, different Hotel management also. Yeah. And events development programs. And we have already expanded.
Mahila Mandali, financed by Rashtriya Mahila Coach, Government of India. We conduct different seminars and workshops for the awareness and the knowledge building of the women and youth. Yeah. At present, we are thinking of taking the so we got so many places for this party. This one is national level. We got many places. All our production units are mainly based for giving employment to the single woman. It's about 1,000 to 1,500 per month. Even when we give training for some of the women, we teach them a lot of things. So they stay in their homes and they are doing it. That's what we have to encourage, no? Because when we take over, they can't look after the children. We are giving loans for them. We are good so that we can smart for them. These are the bathing, painting and pencil. Good evening to everyone. We request the members of parliament, honorable members of parliament to come to the dais. We request Mr. Chennupati Vidya to come to the dais. A welcome song. Now, Mrs. Kirti will speak on behalf of Vasavya Mahila Mandali, giving the significance of today's function.
Srimati Saraswati Gora, Chief Guest Sri Vijayawada, Honorable Minister for Home Affairs, Government of India, Srimati Vidya, former Member of Parliament and President Vasavya Mahila Mandali, distinguished guests, well-wishers and friends. Hearty welcome to all of you on the occasion of the inauguration of the Silver Jubilee Building and Kala Bandhu Dr. Subbaramireddy Hall and the opening of Swetcha Gora Children's Education and Cultural Center, as well as the opening of the collections, the Marketing Coordination Center for voluntary agencies. We are immensely happy that the distinguished minister have inaugurated them. This is the Silver Jubilee year of Vasavya Mahila Mandali. Vasavya is an abbreviation in Telugu which stands for Vastavikata, Sangha-Srushti, Vyaktitvam. That means reality, social outlook and development of individual personality. Vasavya Mahila Mandali was founded by Gora and Srimati Saraswati Gora, the veteran freedom fighters, social revolutionaries and the founders of the Atheist Center. We are happy that Srimati Saraswati Gora is presiding over this Silver Jubilee function. Vasavya Mahila Mandali developed from the humble beginnings to create awareness, confidence and dedication among women to make them as equal partners in progress. True to the ideas of the founders, we added new programs and encompassing new areas and extending its operation for comprehensive and sustainable development. The Priyadarshini Working Women's Hostel, a much needed home for women, has been functioning for the last 1 decade, providing counseling, support and cooperation to hundreds of needy women. Socio-psychological counseling leading to rehabilitation is the focal point of the activities of Vasavya. By infusing courage and confidence in women who are in distress due to dire social and economic problems, leads to new awakening among them to stand on their own feet and to face the realities of life. Vasavya Mahila Mandali recently started a legal guidance center for women, a much needed facility to help women with the intricacies of law and justice. Vasavya Mahila Mandali gives a helping hand to hundreds of women through various training programs ranging from carpet weaving to computers. The trainings include vocational skills, hotel management, textile printing, printing press composing, nursing, handicrafts, nutrition food making and so on. The sole aim of all these programs is to enable women to be self-reliant and to become independent in spite of severe hardships they face in life. Health, education and employment generation are important aspects of Vasavya Mahila Mandali's work. Organization of eye camps, orthopedic operations, health awareness, adult and social education, social awareness for casteless and national integration, promotion of secularism and scientific outlook are some of the main aspects of Vasavya Mahila Mandali programs. In this Silver Jubilee year, a health education complex, the Vasavya Center for Social Development, was inaugurated by the Honorable Governor of AP recently. Vasavya Mahila Mandali is organizing women's self-help groups under Rashtriya Mahila Coach. It is also actively involved in the promotion of environment and construction of lavatories in villages, a much needed facility for women. The activities of Vasavya Mahila Mandali are expanding further with the addition of much needed facilities. We are immensely happy that Kala Bandhu Dr. Subbaramireddy Hall has kindly donated for the construction of this hall and Sri Chennupati Vidya for the first floor of this building. Swetcha Gora, granddaughter of Gora, who died young, donated her eyes and set an example to others to restore eyesight to the blind. Inspired by this, we started Swetcha Gora Eye Bank this year. Vijayawada is a fast-growing city with a view to provide recreation coupled with knowledge. Swetcha Gora Educational and Cultural Center has just been inaugurated by Honorable Minister Sri Vijayawada. This facility is started with a pure voluntary effort and any help for its further expansion to cater to the needs of the children will be gratefully accepted. We are happy that the government is emphasizing and recognizing the significance of the services of voluntary organizations. We are happy that under the guidance of our beloved Prime Minister, under your able stewardship of the Home Ministry, many facilities are extended to voluntary agencies. We, on behalf of voluntary agencies, request you, sir, that in tune with liberalization in other fields for the speedy industrial the constitution of the committee in the Home Ministry also to monitor
and remove the bottlenecks in the effective functioning of the voluntary agencies. The bureaucratic stumbling blocks need to be liberalized so that voluntary agencies can function effectively in the countryside. The Home Ministry may also issue guidelines to respective governmental officers for further strengthening the bonds of cooperation between the government and the voluntary agencies, cutting the red tape and other difficulties faced by the voluntary agencies. Similarly, the voluntary agencies need the urgent cooperation of the government for coordinating marketing facilities for the village and small-scale products. Waiving of rules and regulations are needed for voluntary agencies in helping the artisans, women groups and other small groups in marketing their products and sale at Vasavya Mahila Mandali, and also to address to the problems of voluntary agencies. Thank you very much. Now, President of Vasavya Mahila Mandali, Mr. Vidya, will say a few words. I am then Chennupati Vidya will remain our person. I request Mr. Ashkara to come to the end. Now, Mrs. Vidya. Our beloved Honorable Home Minister and our leader, Vijayawada, and my mother, Swetcha Gora, and donor of this land, Swetcha Gora, and dignitaries of the Raya, and all the people who came here. I'm very much thankful about it. 17 अभी तो रिपोर्ट तो तेरे इंग्लिश में आपके सामने रखा गया है। जो हमारे एनजीओ की तरफ से हम काम कर रहे हैं, सारे एनजीओ तो यहाँ ला भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ बिठाने के लिए उतना जगह हमारे पास आए नहीं। हजारों लोग हमारे पीछे और आपके पीछे, सरकार के पीछे, आप जो दे रहे हैं काम हम कर रहे हैं। आपके पीछे सारे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और वॉलंटरी एफर्ट में इतना काम कर रहे हैं। हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी आप जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से आप दे रहे हैं, वो सारा आम जनता के पास ले जाना हमारा कर्तव्य है। वही काम हम यहाँ कहाँ कर रहे हैं, उसको करने के लिए हम आगे भी ले जाएंगे। अभी जो कर रहे हैं इसी काम से, जो कीर्ति ने आपको कहा है, अभी हम सरकार के साथ देंगे। जो वेलफेयर प्रोग्राम आप आम जनता के लिए दे रहे हैं, उन सबको आम जनता के सामने ले जाने के लिए ये सारी स्वयंसेवी संस्थाएं आपके पीछे चलेंगी। हम और मैं अभी 2 बार तेलुगु में अपने लोगों से कहूँगी, आप माफ करें। टिकट వచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా వాసవ్య మహిళా మండలి తరఫున హృదయపూర్వకమైన స్వాగతం సుస్వాగతం పలుకుతూ 25 సంవత్సరాల వాసవ్య మహిళా మండలి వాస్తవికత, సంఘ దృష్టి, వ్యక్తిత్వంతో మా వ్యక్తిత్వాన్ని నిలుపుకుంటూ మీ వ్యక్తిత్వాన్ని నిలపడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ స్త్రీలను కూడా పురుషులతో సమభాగన చేయడానికి వాసవ్య మహిళా మండలి ఒక పక్కన కృషి చేస్తూ, రెండో వైపున గ్రామీణ ప్రాంతాల దగ్గర నుంచి పట్టణ ప్రాంతాల వరకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చేటువంటి వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ని స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల ద్వారా తీసుకుని ప్రజల దగ్గర తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ వాసవ్య మహిళా మండలి 25 సంవత్సరాలు మీతో సహకరించి పనిచేస్తూ మీ సహకారాన్ని పొందుతూ పనిచేయగలిగామని చెప్పేసి సభాముఖంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. దీనికి వెనకాలన్నటువంటి స్ఫూర్తి గోరా గారు, సరస్వతి గోరా గారు, వారి ఇద్దరి యొక్క స్ఫూర్తితోటి మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టగలిగితే, రెండో వైపు ఈ కార్యక్రమాలు చేయడానికి మాకు స్థలాన్ని ఇచ్చినటువంటి చెన్నుపాటి శాసకురాలకు వాసవ్య మహిళా మండలి ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటుంది అని చెప్పి మాత్రం సభాముఖంగా నేను తెలియజేయగలను. ఎందుకంటే ఎక్కడైనా ఒక చోట మేము కూర్చోడానికి స్థలం ఇవ్వడం ఈనాడు ఈ సమాజంలో మాకు స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలకి కష్టమైనటువంటి పని. దానికి మాకు స్థలాన్ని ఇచ్చి మమ్మల్ని ఇక్కడ పనిచేయడానికి చేయించిన శాసకురాలకు కూడా మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఎంతో మంది దాతల యొక్క సహకారంతో మేము ఇక్కడ వర్కింగ్ కమిటీ సంస్థలు పెట్టినా, ఒక హోమ్ నడుపుతూ ఉన్నా, వివిధ రంగాల్లో మేము ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ నడుపుతూ ఉన్నా. ఈనాడు ఇక్కడ ఈ బిల్డింగ్ మేము కట్టగలిగామంటే దాదాపు 10-12 లక్షల రూపాయలు ప్రజల దగ్గర నుంచి వసూలు చేసి కట్టగలిగామని మరి మీకు అందరికీ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను.
దీన్ని బట్టి వాసవ్య మహిళా మండలి ప్రజలకి ఎంత సన్నిహితంగా ఉంటుందో ఇక వేరే చెప్పనక్కర్లేదు అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటూ, మరి వాసవ్య మహిళా మండలి గతంలో మీరందరూ ఏ రకంగా అయితే సహకారం ఇచ్చారో భవిష్యత్తులో కూడా ప్రజలతోటి సహకరించి పనిచేయడానికి ఇదే రకంగా దాతలందరూ కూడా చేయూతనివ్వమని, సమాజంలో సెక్యులర్ వ్యవస్థ కావాలని కృషి చేస్తున్నటువంటి వాసవ్య మహిళా మండలికి మీ చేయూతని గతంలో ఇచ్చినందుకు భవిష్యత్తులో ఇస్తారని, ఎంతో మంది స్త్రీలకి తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడడానికి మీరు ఇచ్చిన చేయూతకి మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, భవిష్యత్తులో కూడా ఇదే రకంగా స్త్రీలందరికీ కూడా ఒక స్వయం ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమాల ద్వారా కుటుంబానికి ఆర్థికంగా తోడ్పడేటువంటి స్థాయిని తీసుకురావడానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి సహకారం, ప్రభుత్వాలు ఇస్తున్నటువంటి సహకారం, ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలు సోదరులకి అందరికీ జై స్వామి. వాసవ మహిళా మండలి 40 సంవత్సరాల క్రితం చిన్న తాటేపు పాకను ప్రారంభించారు. ఇది ప్రారంభించేటప్పుడే ఒక ఆర్థికంగా సాంఘికంగా వెనకబడినటువంటి బాధలు పడుతున్నటువంటి స్త్రీని తీసుకుని ఆమె చేత ఒక మిషన్ పెట్టించి అందరికీ గుర్తు నేర్పిస్తూ వచ్చినటువంటి వారికి మన యొక్క విజ్ఞానాన్ని నేర్పుతూ, అంటే దాంట్లో కులరహిత మతరహిత వ్యక్తిత్వం నిలబడేటువంటి దృష్టితోటి వాసవ్య మహిళా మండలి ప్రజల్లో పనిచేస్తుంది. అటువంటి వాసవ్య మహిళా మండలికి అందరి సహకారం అవసరం. ప్రభుత్వం వైపు నుంచి వచ్చేటువంటి సహకారం తీసుకుని ఇంత పెద్దదై ఇంత హాలు కట్టుకుని ఇంత వృద్ధిలోకి వచ్చిందంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఏదైనా సరే మన గాంధీ మహాత్ముడు ఆశించినట్లు పార్టీ రహితంగా కూడా రావాలని నా కోరిక. కానీ కులరహిత మతరహిత సమాజ నిర్మాణానికి, భారతదేశ స్వాతంత్రాన్ని భారతీయులందరూ ఒకటే అనేటువంటి దృష్టితోటి గాంధీ మహాత్ముడు పిల్లల్ని, పెద్దల్ని, వృద్ధుల్ని అందరినీ కలిపి పోరాటంలో దింపి మనకి స్వరాజ్యాన్ని తీసుకొచ్చారు. అంచేత గాంధీ గారి యొక్క ఆశయాల్ని తీసుకుంటూ మనం భారతీయులు అనేటువంటి భావంతో ప్రాంతీయతత్వం, కులతత్వం, మతతత్వం లేకుండా మన భారతదేశ యొక్క పౌరులందరినీ తీర్చిదిద్దుకుంటూ అందరికీ వ్యక్తిత్వం నిలబడేటట్టుగా, కలిసి పనిచేసేటట్టుగా మనం ఆదర్శంగా అందరినీ తయారు చేస్తూ ఉండడానికి వాసవి మహిళా మండలి ఎంతో కృషి చేస్తూ ఉందని నేను చెబుతున్నాను. దీనికి ఒక పక్క ప్రభుత్వ సహకారం, ప్రజల సహకారం ఇంకా ఎత్తుగా ఉన్నట్లయితే వాసవి మహిళా మండలి గాంధీ గారి యొక్క ఆశయాల ప్రకారం గ్రామాల్లో ఇంకా విస్తృతంగా పనిచేయడానికి అవకాశం కల్పిస్తారని ఆశిస్తూ, మీ అందరూ ఆ సహకారాన్ని వాసవి మహిళా మండలి ఇస్తారని ఆశిస్తూ అందరికీ చేయిస్తాను. Now, we request Sri S.P. Chavan, Honorable Chief Minister, Honorable Home Minister, and he was also Chief Minister of Maharashtra. So now at present he is the Honorable Home Minister in the Union Cabinet. We request him to speak either English or Hindi and translate that into Telugu. श्रीमती सरस्वती गौरा अम्मा, श्रीमती विद्यावेद XMP, Mr. Shri Rao, ladies and gentlemen. I am very happy to join you when you are celebrating your 25th year and a silver jubilee on behalf of the voluntary organizations who in fact are engaged in a number of activities specially meant for women. I don't exactly remember how many ribbons I have cut and how many activities I have gone and seen myself. Because every minute I was cutting a ribbon, so I don't exactly remember. But still,
I would like to first declare inaugurated Dr. T. Subbaramireddy Hall, which has been constructed to commemorate your 25th year of very, very good voluntary organization work that you have been doing in this area. Two or three things which in fact interest me very much. I must first respond to the request that has been made to me, and that is about the liberalization policy that we have adopted in the economic field. Why not extend the same so far as the voluntary organization and the contribution that they receive from outside the country? I have no objection in doing the same, provided the amounts are not being utilized for any anti-national work. That's the only point that I have in view, and that is why I would like to simplify the procedure by which genuine voluntary organization, they should be able to get the kind of assistance that they deserve. Actually, I must congratulate Vijayawada for collecting such a huge amount, about 10 lakhs I was told. 10 lakhs you have constructed for this voluntary work which they have been doing. One problem which in fact is a matter of great concern as a Home Minister to me is about condition of women who are in a distressed condition. When they part from their husbands, they are divorced, or for some reason or other, they have to live a lonely life. That's a point where your voluntary organization and the kind of effort that you will be making makes tremendous amount of contribution for maintaining the self-respect of that woman who is separated from the family. One of the reasons as to why the women are in such a distressing condition is they have to entirely depend on the family or the husband and their income. If the income is not there, then they find themselves in a terrible position. They can't maintain themselves. In spite of the fact that great atrocities are committed on these women, they find themselves in a totally helpless condition. They can't possibly maintain themselves. And that is why the kind of education that you are trying to give, this is the kind of education which in fact is the need of the hour. According to me, most of the children, they are not interested in just getting their degrees. They would like to adopt some kind of vocation by which they should stand on their own. And much more so in the case of women who in fact are direly in need of any kind of obligation by which they should be able to earn something and maintain their self-respect. So my best wishes to this Vasavya Mahila Mandali, which in fact has been doing very, very useful work. I must say that this is a work which needs to be emulated by all your adjoining districts, all the other Mahila Mandals. I think you should not unnecessarily deprive their energies and ask them to do something which in fact is nothing to do with the social kind of life. Social life is the main purpose for which this Mahila Mandali is concentrating its effort. So I would expect that you will do many more jobs of this nature, try to find out what are the likings of those girls and women who in fact get admission in your hostel, and try to find out if you can possibly start some new avocation. Already you have started some, but there is nothing special about women, but women because of the fact that they have to maintain their self-respect, that is why I am emphasizing this aspect of it. But this is equally true even in the case of boys. Boys also do need this kind of education, and somehow if you were to start one application, meet the requirements by giving proper education to them. I don't think that I should say anything more. I give them my best wishes, and whatever assistance or help that I can possibly give to you, I would be very happy to extend the same kind of assistance to you. My best wishes. Thank you.